Good morning. Welcome to this second session of this second day of our conference on John the Climacus. This is the international session, but more than international is a Italian-Greek session. So we have the honor to introduce the first speaker, Frederick Lauritzen from Venice. Frederick is a very well-known Byzantinologos, Byzantinist in Italy. He's a researcher and historian at the Scuola Grande di San Marco in Venice. He's a collaborator of the Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice. And he organized with the Institute and Scuola Grande many important conferences on the Neoplatonic influence in Byzantium, the medicine in Byzantium, and also music, the last one. So Frederick is a specialist in Mikhail Psellos. He devoted a very important book and many contributions to Psellos and the influence of Neoplatonist thought on the Greek fathers and the Byzantine authors as well. So please, Frederick. Thank you very much, Father Sergio, for your kind words. And I'd also like to thank Professor Fotis Ioannidis for the invitation, as well as Professor Christos Arabatsis. It's a great honor for me to speak here in Thessaloniki, especially here at the theology school. So I'm very pleased to be here, and especially to talk about Psellos, which, as you know, is probably my favorite author and the one that's most fun to work on. Psellos uncovered the main paradox of the ladder of divine ascent of John Climacus. How can we learn by study what cannot be understood by the human mind? His answer combines ancient Greek philosophy and the older New Testaments and points to the progression towards contemplation of the divine. Next. Byzantinists have not focused on this essay printed in Theologica Minora, Volume 1, essay number 30, edited by Gautier. It's only a couple of pages long, but it's called the Ερμηνεία Ιστοριτών της Κλίμακος. So even from the title, it is clear he's referring to it. There are 6 manuscripts, which I've listed here. Gautier only used 3 of them. All the articles focus on a presumed fragment of Aristotle it quotes. So we have some secondary literature, but about a sort of quotation that may or not be by Aristotle. So they're not interested in the essay. The essay has not been studied or translated. The lack of translation can be explained by the fact that it requires an interpretation of its meaning. Vilamovitz had already famously said in 1901 that a true translation is a form of metempsychosis. So it means that a translation requires interpreting and understanding what's going on. Next. Interpreting Psellos is unique in that he always repays the effort. Moreover, he offers extraordinary insights and readings. His essay focuses on rung 27. Rung is a technical term. It should be step, but actually rung is how you say it for a ladder in English. The rung 27 of the ladder of divine ascent, and specifically this passage. So here I'm quoting a translation, a problematic translation, but at least it's an official one, in English of this passage which Psellos comments in its entirety. So this is John Climacus. I myself was occupied with the second of these tasks and entered the intermediary stage. A light came to me and I was thirsting, and I asked what the Lord was before he took visible form. The angel, it's not in the Greek text, but anyway, could not tell me because he was not permitted to do so. So I asked him, in what state is he now? And the answer was that he was in the state appropriate to him, though not to us.
What is the nature of standing and sitting at the right hand of the Father, I asked. Such mysteries cannot be taken in the human ear, he replied. Then I pleaded with him right then to bring me where my heart was longing to go. But he said that the time was not yet ripe, since the fire of incorruption was not yet mighty enough within me. And whether during all this I was in body or out of it, I cannot say. This passage is entirely quoted in the essay of Psellos, so this is important. He has an introduction, quotes this passage, and then does a step-by-step analysis. The passage is notable for its difficulty. It's been a problem in Byzantine times to interpret what it means. Photios, for example, writes an essay. It's a problematic passage. Psellos decides to structure his essay in the following manner. Lines 1 to 33, the introduction, 34 to 43, passage from step 27, and then you can see the different stages until he reaches a conclusion, 152, 58, where he says he's going to leave aside the most interesting topic, which is the one of contemplation of the divine light. He says he knows that's a central part, but not for this passage. The length of commentary is different for each section. Psellos was most concerned by the question of means, that is in line 44, 68, illumination, 69, 95, and desire, 120 to 146. Next. Here we go. The first question concerns the meaning of meson. Psellos understands it as the ladder itself, not an angel. He thinks that the meson is the ladder. He understands the meaning of meson as method by which one ascends. The ladder of virtues is a standard Platonic idea. It is present in Plato's Symposium, which I quote here, and you have the Greek up above on the left. Starting from such beauties to rise for the sake of that good, as if using steps of a ladder. So, and here it's very interesting, there is a variety of terms for the steps. In this case here we have epanabasmis, there's also the epanabathmis, methita, and also the basmis, there's many different terms. That's also interesting in the history of this concept. The image of the ladder was popular in Neoplatonic thought and is present in all its main authors. Plotinus, Porphyry, Iamblichus, Proclus, Damascus, Olympiodorus. All comment on this passage you have on the screen, and they use it and expand it. So the ladder is a standard Platonic image. Psellos also indicates that climbing up the ladder is like the soul growing wings. Recalling the image from Plato's Phaedrus, 249d specifically, but it's actually a long passage, 246-7 and 251, also well known to all the Neoplatonists and becomes a technical term. You have the pterophiia, which becomes a word one finds in many, many texts, including Orthodox Byzantine texts. Here's the passage I'm quoting, it's the one on the right. When he sees the beauty on earth, remembering true beauty, he feels his wings growing and longs to stretch them for an upwards flight, but cannot do so, and like a bird, gazes upward and neglects the things below. Now, the image I chose on the left is from Apamea. So that's an image that shows an interest in Plato in the 4th century in Syria. The one on the right, instead, is just a sort of a slight provocation because the hieroglyph to indicate the soul, which is called Ba in Egyptian, is a bird with a human head. And that's the standard representation. And this was known also in Byzantine texts. So Plato is adopting imagery that was well known to him, but was foreign and probably Egyptian, and it just became standard Greek from Plato onwards. As the person progresses, it achieves different degrees of virtue, according to Psellos' reading of the ladder of divine ascent. Psellos singles out 4, praktike, theoretike, neore,
paradigmatike, all found in Neoplatonic texts. Again, Plotinus, Porphyry, Iamblichus, Proclus, Damascus, Olympiodorus. Psellos is not forgetting Christianity in favor of Platonism. He explains that the virtues described by the Platonists are the same as those present in Christianity. And here I quote, and this is a passage you see down below on the slide. This is from Psellos itself. Therefore, he says, going through the middle, I was in the middle. This is quoting John Climacus. That means he went beyond the political virtue, the politikiarity, which is again a Neoplatonic concept, which the Holy Scripture calls the practical, praktiki, and purified from the body and going beyond. I have come to middle knowledge, since it also so happens by reason of going through intermediary virtues to achieve intermediary contemplations. So Psellos does not think there are angels, that there's a link direct with angels in this passage of the divine ladder, of the ladder of divine ascent. He thinks it is the ladder itself, which is the instrument of ascent. Psellos has indicated the importance of three Platonic images to interpret John Climacus, and he does this by quotation in this essay. The ladder, the wings of the soul, and the purification of virtues. He continues with illumination of he who is thirsty and the question of desire and striving. This is eros and pothos, important concepts in Orthodox contemplation, obviously. He quotes Plato's Phaedo 66b5, in which he describes the entry of the soul into the physical world. However, he points out that John Climacus places body and soul together in the quest of progression. The progression is a physical activity. It's not just the soul detached from the body, as it was in some Platonists. Platonic psychology is a complicated matter and a subject of disagreement among Platonists. Plotinus believed the soul pre-existed the body, like in the Phaedo, while Proclus thought that the body and soul were created at the same time, like in Timaeus, and this is confirmed in Elements Theology 211. The ability to receive divine illuminations is termed epitidiotis, something which improves precisely with correct virtues. So if you follow a virtuous development, you have a greater ability to receive the divine elampsis. The concept was studied already by Psellos in Theologica Minora 1:11. However, the aim, However, the aim for a progression towards the divine, moving from one set of virtues to another, one may quote here a useful passage from Proclus. Forgive me if it's a pagan text, but it's still an extraordinarily interesting text, because it shows how Psellos could try and bridge the two worlds by eliminating the things in paganism that didn't fit, but by quoting passages that were useful. Here I quote the translation: "For everything prays except the first principle," says the famous Theodore, a Platonist, "initiation begins from the most ordinary goods, it ends in divine unification, it gradually makes the soul used to the divine light." This quotation allows one to see how Psellos could find Platonic texts which reminded him of the ladder of divine ascent. Psellos has quoted Phaedo 66 and has referred to Porphyry sentence 32, that is the virtues. He has indicated that the ladder is an instrument to receive divine illumination and has employed notions to interpret the question of means. Psellos does not simply place pagan texts beside Christian ones to be fashionable. He's not doing a sort of structuralist analysis. I think this is an important point. He's not just drawing parallels. He's interested in the question. He indicates that the aim is defined by biblical texts. Yeah, next. I will leave aside the numerous passages concerning the contemplation of divine energies present in this essay, since they echo Theologica Minora 1:11 on the contemplation of the light of the transfiguration on Mount Tabor.
Psellos argued that the disciples contemplated the divine energies in exactly the same language as Palamas, but a bit earlier. So we have a text from the late 1040s, early 1050s that has a very similar argument, and on which I've already published, so forget that. However, it is worth pointing to a single statement he employs. He says that no one has ever seen God. This is Theologica Minora 13083. It is a famous sentence quoted in Byzantine tradition, but it's interesting Psellos uses this specific idea. No one has ever seen God. This is important since it appears in the Synodicon of Alexios Tudites. So the version of the Synodicon, the last version, which was a unified Synodicon for all the Orthodox Church. While Alexios Tudites was patriarch in 1025, 1043. And here I quote the anathema, which is fun. Anathema to who says from now on that I have seen the invisible God. I was carried out of the pure nature, which said to me, you are Elijah, you are Enoch, you are John, my beloved disciple, or rather, you are my beloved son. I think it is possible to argue this text is from around 1030, 1035. So this is just a few years before Psellos' text. So they're almost contemporary. Psellos indicates, and just as an interesting extra, in case you are not thinking regularly of Alexios Tudites, he's actually very interesting because he wrote a typicon for a monastery that then doesn't survive, but was translated into Slavonic, and it is the foundation document for the monastery of the caves in Kiev. So it's an extremely important text, and there you have the actual beginning, and you have the passage which indicates that the typicon comes from Alexios Tudites there in the Slavonic. Psellos indicates that God appears in images in the Old Testament. Psellos is interested in Dalmata in this point. He has been seen as Bezek 130:86, quoting Ezekiel 1:4, and Yel 130:87, quoting Ezekiel 1:14. These two terms are important since they're quite rare in Greek. They're Hebrew terms, not translated, just transliterated from the Hebrew, so it's quite unusual. They appear in the Suda and in Nikita Stithatos. So the Suda, 10th century, is sort of a world below, but Stithatos, we're talking about an exact contemporary. I think they may have been, maybe not friends, but they knew each other quite well. At least I don't think there was antipathy. The Synodicon quoted above was edited by Alexios, formerly abbot of the Studios monastery. One of his successors was precisely Nikita Stithatos, the chief theologian during the schism of 1054. A Studite monk had also been the founder of the monastery of the Beautiful Source, in which Iωanνis Xyphilinos and Psellos retired as monks in 1055. The monastery of the Beautiful Source is behind Prusa on Mount Olympus. Psellos' praise of Nicholas of the Beautiful Source of Mount Olympus has several references to the ladder of John Climacos. There's actually quotations. There's an expression, klimakidon, for example, that he uses. The connection is not simply monastic. One of the most vivid descriptions of the Studite monastery is Psellos is when Michael V deposed and escapes from the imperial palace, thinking he would find protection, he hides in the Studios monastery. Psellos carefully describes the scene and, more importantly, his distance from the emperor who had previously promoted him. The imperial palace had a link with the Studios monastery. Moreover, the mistress of the emperor, Constantine IX Monomachos, Maria Sclirena, bought the monastery in which Nikita Stithatos' spiritual father was the abbot, the monastery of Aios Mamas, in which Saint Simon the New Theologian had been igumenos.
Maria Sclirena's residence in 1045 became the place of study of Xyphilinos, Psellos, Mavropous, possibly Christophoros Mitrineos, the Evais Ikos of Aios Yorgos Tropeophoros. There is a connection between monasticism, the imperial court, and the ladder of divine ascent. This is not pure speculation, since we have a concrete object which indicates this. It appears in the manuscript of the ladder of divine ascent, the Quala 263, dated to April 1059. It was commissioned by Eustathios Voilas, possibly related to the buffoon described by Psellos in Chronographia Book 6. Eustathios had been Protospatharios and Ipatos, and says in his will contained in this same manuscript. He also claims he was the service of Michael Vassilios Apokapis, imperial bureaucrats. The manuscript is striking not only because we know the patron, but also the scribe, Theodoros. Indeed, the dated manuscripts from the period 1025 also indicate the names of their scribes in most cases. What is more striking is the connection with poetry. Each of the dated manuscripts in the period 1025, 1081, so the time of Psellos' life, contains poetry. This is next slide. C'è ancora un minuto. Psellos also writes lines referring to the ladder of divine ascent against an enemy monk in poem 21. This is poem 22 is much funnier, but 21 is also funny, where he attacks a monk who says, Psellos, you're not suited to Christian life. And so Psellos gets very upset and writes this attack, poem 21. But in this passage, we have, and you have the Greek there, a direct allusion to the ladder of divine ascent in poetry. Here's the translation. Let's accept that you have perfected all practical virtue or contemplation. You learn the rung of the immaterial ladders. You have risen to the highest gate. You understood the very reasons of bodies and the superior natures of incorporeal beings. You held the one in the Trinity. You recognized the one who is and the being beyond the intellect. Thus, the link between monasticism, bureaucracy, poetry, and John Climacus is assured. And this is to explain why Psellos' students went to Psellos and said, explain to us John Climacus, because this was a standard text among the aristocracy, the bureaucracy, the monks, the church, everyone read it. Yeah. Next, and this is the last slide. Psellos' essay is about identifying the Platonic ladder with steps of virtues to reach the divine, with the gradual progression of contemplation described in the ladder of John Climacus. Then on the left, you see the text of John Climacus in the manuscript of Voilas. This is rung 27, which is Peri Issykhias. So what Psellos is commenting is a passage Peri Issykhias. The passage Psellos has chosen to understand is rung 27, dedicated to Issykhias, apparently a Christian concept, but a concern also for the Neoplatonist Proclus, who described Issykhias in book 211 of the Platonic theology. And here I quote a translation. So if we ever and even now set aside multifarious knowledge, if we expel the variety of life from us, if we have become at peace with everything, we may progress near to what is the cause of all. May the peace for us be of opinion and imagination, and may the peace not be of our passions, which are obstacles to the rising path towards the first principle. On the contrary, the air is calm and everything is calm. May everything raise us towards the participation of the ineffable by a stable power. This is an extraordinary text because it's entirely pagan, but it has concepts which are extremely familiar to anyone who knows the Orthodox mystical text. Psellos became hypatoston philosophon precisely because of his ability to combine pagan and Christian thought
but more importantly, to be able to interpret the means and aims of philosophical arguments. Essay 130 of the Ladder of John Climacus was written as a testament of his Platonic and Orthodox outlook. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Frederick, for this very comprehensive exposition, which opened the problem of education of John Climacus, how he exploited the pagan and Neoplatonic sources. And as you've shown us, Zellosis help us to understand how the path of knowledge were re-elaborated into the Christian context of mystical asceticism. So the next speaker is Filippo Ronconi. He's maître de conférence and the associate professor at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, in France. He's a very well-renowned philologist and scholar in the tradition of Greek manuscripts, especially the Byzantine manuscript tradition. He devoted so many studies to the reception of manuscripts and also to texts of history, like the Historia Secreta of Procopius and so on. So please, Filippo, the word is yours. Thank you, Father. And I would like to thank the organizers for this invitation and all the speakers for their wonderful contributions. I was asked to talk in English, so I changed a bit the title, but it's the same content. And I would like to say before I begin that I am here as an outsider, since I am not a theologian at all. I'm here as a paleographer to illustrate through the circulation of books and texts the influence of the intellectual production of Sinai, and especially of John Climacus, in the medieval Mediterranean. And so, considering the title of this conference, I decided to focus on the far Byzantine West, that is southern Italy and Rome. So my presentation will consist of 3 parts, essentially. After a brief introduction, I will explain the historical context in which the link between Sinai and Middle Byzantine Italy and Rome became crucial from the point of view of the Mediterranean book culture. In the second part, I will focus on some graphic, codicological, and textual factors which confirm this connection. And in the third part, I will analyze 3 manuscripts of the Ladder of John Climacus in order to see in practice how this text and some other texts were received from Sinai, were read, used in the Greek-speaking communities of Byzantine southern Italy. So the link between Sinai and Western Europe is ancient and two-way. Consider part of the Holy Land, as you all know. Sinai has been a pilgrimage destination for many centuries for individuals from all over Europe. Professor Ioannidis and Philip Booth have highlighted contacts between Rome and Sinai, at least since the 6th century. And the library of the monastery of St. Catherine, on which Giulia Rossetto's latest books are essential, contains many manuscripts copied or financed by Italo-Greeks living on Sinai, and this is a very well-known case. Stefano Parenti and Gabriel Radel have demonstrated that the monastery contains Glagolitic and Arabic translations of the Greek-Italian liturgy of St. Peter. And the Sinai palimpsest project led by Professor Claudia Rapp has discovered the new Greek-Italian manuscripts in the Scriptiones Inferiores of several Sinai palimpsests. And one of these new palimpsests precisely concerns the Ladder of John Climacus. It was discovered by Pasquale Orsini, and an article on it is being published by Giulia Rossetto and Maxim Venetskov. While in some, the flow from the west to Sinai has been well studied, in this presentation, I will focus on the opposite phenomenon.
that is, the passage of individuals, books, and texts from Sinai, the West, which reached its peak in the 7th century. In fact, in the first half of this century, the Persians, then the Arabs, took away from Byzantine Empire, Syria, Palestine, Egypt, and Libya, taking advantage of the inter-ethnocultural tensions and causing a vast migration of Greek-speaking and bilingual monks and ecclesiastics towards Northwest Africa, Sicily, Southern Italy, and Rome. Among these migrants were some charismatic figures such as Maximus the Confessor, Stephen of Dora, Theodore of Tarsus, Adrian of Africa, and especially John Moscos and Sophronius, the future Patriarch of Jerusalem, who had lived with the monastic communities of Sinai for several years. Already in the middle of the 7th century, a remarkable number of Greek-speaking Near Easterners occupied prestigious positions in the Roman hierarchy, and even the pontiffs were, for the first time and for several generations, Greek speakers. The Near Easterner and Sinaitic immigrants had a decisive influence on the Roman rite, prayers, liturgy, theology. In drafting the Acts of the Anti-Monothelian Council of Lateran in 649, Maximus the Confessor relied on the writings of the Levantine and especially Sinaitic fathers of the 4th to 7th centuries, and especially on Anastasius of Sinai, which had been imported in the preceding decades by migrants, as I tried to demonstrate by expanding on the studies of Alexander Alexakis. These migrant books have almost all disappeared. That is, the books who were physically brought by these migrants have disappeared, but they were copied from generation to generation and determined the spreading in Italy of works conceived or previously circulating in the Near East and Sinai. This contact is made clear by the characteristics of the Italo-Greek manuscripts of the pre-Norman period in terms of scripts, formats, and texts. I will give you just a few examples of the first two factors, scripts and codicological factors, and then I will concentrate on the texts. The so-called as the peak, ace of spades writing style is attested exclusively in Calabria and perhaps in the northeastern part of Sicily between the middle of the 10th and the end of the 11th century. It owes its name to the form of the sequence epsilon rho, which is constantly associated in the script with other specific morphological elements. According to some researchers, it is an indigenous style born in Sicily in the 7th century and passed to Calabria. However, no proof has ever been provided in this sense. On the other hand, several factors that characterize this style are found in manuscripts produced in Palestine and especially in Sinai between the 8th and 9th centuries. We thus have similar scripts in two areas that were linked by migration. The hypothesis is that these scripts of these two areas constitute autonomous developments of the same graphic root. And I believe that at least one example of this common root is found in the intermediate writing of a palimpsest rewritten twice and actually currently dismembered between the Vatican Library and Grottaferrata. Originally, there were two manuscripts in majuscule containing Strabo's geography and the text by Theophrastus, both copied around the 5th century in Palestine or Egypt. These two books were reused in the 8th century, still in the Levant, and perhaps on Sinai, to transcribe a nomocanon. This nomocanon then passed to southern Italy, where it was in turn reused in Calabria in 10th century to copy a Pentateuch and homilies by Gregory of Nazianzus. However, the writing of the nomocanon, even if washed out, is still partially readable on some leaves using ultraviolet rays. It displays the fundamental characteristics of the 8th century Sinaitic Palestinian scripts, but also the structural factors of the Ace of Spades minuscule of Calabria. This is, in other words, from the paleographic point of view, a missing link to affirm that the Calabrian
Ace of Spades style is the Italic adaptation due to 7th, 8th century migration of Levantine script, which independently developed on Sinai and Palestine. A series of codicological aspects are shared by manuscripts from southern Italy and Sinai. First of all, the frequent use of the liturgical scroll. I've counted around 120 liturgical scrolls on Sinai, and southern Italy seems to be, well before Constantinople, the second area for the production and use of objects of this type, not only in its Greek-speaking component, but also in the Latin Lombardic one, if we only think to the exulted scrolls. The second element to be noted concerns the structure of the codices. In the Balkans and in the Anatolian area, the quaternio, that is the choir made up of 4 bifolia, is the standard format of choir in the Middle Byzantine period, while in southern Italy, Cyprus, and Sinai, the quinio is widely attested. Finally, in the Greek manuscripts of Italy and Sinai, the choirs often begin with a hair side, a characteristic that is rarely found in the Greek books of the rest of the Byzantine Empire, whose choirs generally start with a flesh side. The similarities between the books of these two areas are so close that codices produced on Sinai or Palestine have often been attributed to Italy. And these are some very well-known cases of manuscripts produced in southern Italy, which have long been attributed and referred to Sinai, or sorry, the contrary, manuscripts produced in Sinai or Palestine, which have long been attributed to southern Italy. I then come to contents. The books brought to Italy by the 7th century migrants have almost all disappeared, as I said. However, they were read and copied from generation to generation, so that texts by Sinaitic Palestinian authors, in particular Anastasius of Sinai and John Climacus, were inserted in Roman Florilegia from the 7th century, were mentioned in the hagiographies of Sicilian and Calabrian saints of the 9th and 10th centuries, and were copied in Byzantine Calabria between the 8th and 11th centuries. One of the oldest examples is the Barberini Eucologion, copied around the middle of the 8th century in Calabria, as André Jacob has shown. A third of its contents relate to Hierosolimitan Euchology, while several prayers it contains are from Alexandria. This mixture does not seem to have taken place for the first time in the Barberinianus itself, but in its model, which was almost certainly originated on Sinai, since it is there that Alexandrian recensions of Hierosolimitan rite are attested. Not surprising at all, since as Stefano Parenti has pointed out, Sinai constituted a region of contact between the jurisdictional areas of the patriarchates of Alexandria and Jerusalem. From Sinai also came, as André Jacob has shown, the model of the Messina liturgical scroll, copied in Campania shortly after the year 1000, and containing the liturgies of St. James and St. Mark. The case of the Didascalie of Dorotheus of Gaza is particularly instructive from our point of view. Apart from a heterogeneous group of contaminated witnesses, the manuscripts of the Didascalie fall into 2 families, one linked to the Studios Milieu, thus to Constantinople, the other referred to as Italo-Greek by the editors. This second family reflects the oldest phase of the tradition and actually includes, alongside Italian manuscripts, a codex copied in Cyprus and another probably originating in Syria-Palestine. It should be noted that at least 3 of all these manuscripts have long been preserved on Sinai. In an article of some years ago, I noted that the 2 families diverge on a series of errors due to majuscule letters on the order of the Didascalie and on a detail relating to the title of the work. These factors, plus the analysis of the genesis of the text, implies that the Didascalie, composed in Palestine, after having circulated on Sinai, reached, on the one hand, Italy between the 7th and 8th centuries, and only later, towards the end of the 8th century, Constantinople. I come at last to John Climacus.
According to a census of about 300 Greek manuscripts produced in Calabria, Campania, Lucania, and Latium before the 12th century, which I presented at the 24th International Congress of Byzantine Studies, the manuscripts containing the texts of Anastasius of Sinai and John Climacus constitute about 3% of all the extant Greek books produced in Italy between the 10th and 11th centuries. This is very much, they are the most attested authors, in fact. Maxim Venetskov, who is preparing a critical edition of the Ladder of John Climacus, and whom I thank for sharing some results of his research, has listed a total of 456 manuscripts of the Ladder between the 8th and the 19th centuries. For the 9th, 10th, 11th centuries, he has identified a total of 91 manuscripts. According to the selective collection he made of the witnesses of the Ladder, the Italo-Greek manuscripts constitute an independent branch, consisting of about 40 manuscripts in total. This means that between the 8th and 19th centuries, the codices connected somehow to Italy are about 9% of all the witnesses. And for the period from the 10th to the 11th century, they are no less than 17.6% of all manuscripts. Even if the manuscripts of this branch were not all actually copied in Italy, and I'm carrying out a specific analysis of each of them in the framework of a joint article with Maxim Venetskov, it is already possible to affirm that southern Italy was one of the Byzantine regions where the Ladder met the widest and earliest diffusion outside Sinai. In the last part of this presentation, I'm going to propose the analysis of 3 of the main witnesses of this Italo-Greek branch in order to illustrate in a very practical and simple way how the Ladder was received and transmitted in Byzantine southern Italy. The first case is that of Parisinus Graecus 1066, a small manuscript, sorry, next, yes, a small manuscript in poor condition, currently consisting of 18 quires, but which has lost the first 8 quires and an undefined amount of leaves at the end. As it stands today, it contains these texts. The script implies that it was copied in Calabria towards the 11th century, and not only does the text of the Ladder it contains belong to the Italo-Greek family identified by Venetskov, but also other texts it carries are linked to this region. Just one example, the version of the life of Arsenius, for example, is not the one elaborated in Constantinople in the 9th century and generally read in the Byzantine East, but a rare version attested only in this codex, in some Sinaitic Palestinian manuscripts, and in another Italo-Greek book. This codex was copied by one copyist, almost certainly from a model that already contained all the texts. This model, now a lost model, or its ancestor, probably originated in the Near East or on Sinai, and was copied after 649, probably, since the most recent text it contains is John Climacus. The Parisinus illustrates a first way of receiving and transmitting the Ladder. The text was a part of an ascetic miscellany, which came probably from Sinai in the 7th, 8th century, in the framework of the Great Migration, and was reproduced, maybe more than once, up to the moment in which our anonymous copyist found it and copied it in Calabria, probably in a monastery. The second example refers to a more complex dynamic. It deals with the Vatican manuscript, which contains these texts. Unlike the previous one, this codex is derived from 3 independent models, 2 of which are preserved, can be dated to more or less the half of the 10th century, and are both autographs of San Nilus the Younger, of Rossano, the founder of numerous monasteries scattered between Calabria and Grottaferrata. Judging from the scripts of the Vaticanus, the anonymous copyist was probably a monk
of one of these monasteries, probably almost contemporary with Nilus. It is legitimate to ask whether the third model, which is lost and contained the ladder, because we have the models for the first part and for the last part, but we do not have the model for this part in the middle. So it is possible to ask whether this third model was also an autograph by Nilus of Rossano. This looks quite probable since according to the life of Nilus, written by one of his disciples shortly after his death, the saint was a tireless copyist and was particularly fond of John Climacus. In any case, it is worth noting that Climacus literally occupies the central place in this miscellany that, unlike the previous one, was fabricated in southern Italy from models copied and available there, whose ancestors were once again, at least for Climacus and Dorotheus, linked to Sinai. The third and final case study illustrates a different situation. It concerns a manuscript currently dismembered between two continents. The first 19 choirs and the last one are in Sinai, while choirs 2023 are preserved in St. Petersburg. The original book, from the point of view of content, was quite close to the previous one, as it contained Climacus and Dorotheus of Gaza. However, in this case, we are not dealing with a real unitary book, but with an object consisting of two genetically independent units, which were only assembled at a much later date. Indeed, the stratigraphic analysis shows that the manuscript was copied by 3 hands, as you see, all of them 10th or 11th century and Italo-Greek. I call them ABC. While hands B and C collaborate, literally passing the pen back and forth, hand A worked independently, copying John Climacus' texts on his own. Hands B and C never intervene in the part copied by A and vice versa. The choirs are all numbered in the lower margin of the first folio recto, but this numbering is due to a later hand, to which I will return. Choir number 15, the last one copied by the first hand, has lost its 5th leaf, which contained the end of the Ad Pastorem. These lines were added by a more recent hand, I call it D, on folio 84 recto, on which there are also annotations by 2 other hands, that of a certain Gabriel, probably a monk who claims to have bought the book at an unknown date, and the hand of an anonymous, who in his note specifies the criteria he followed in order to transform Climacus' book into a liturgical book by adding in the margins the mentions of the stasis for the reading in the weeks of Lent. Hand B, so the second main hand, began the transcription of the Didascalie of Dorotheus after some blank sheets on folio 86, which is the first of the following choir. And this choir bears a double numbering. The recent one, which continues the numbering of the previous choirs, and an ancient, hardly readable original one due to copyist B, which implies that this choir was originally the first of an independent book, because it's alpha, protos. In short, the present manuscript is the result of a juxtaposition of 2 autonomous, though almost contemporary books, both written in Calabria, one containing the ladder and another containing the Didascalie. For their fusion into a unitary book, we have somehow a terminus. Indeed, an in-depth paleographic analysis shows that the most recent numbering of the choirs is due to the same hand that added the indication of the stasis and the note on folio 84. And this hand, in fact, intervenes in the whole codex, is the only one who is found
in the whole codex, in the two parts. So this hence seems to refer to the 14th century and is probably also Italo-Greek. It therefore seems likely that the union of the two original books was done in Italy, but well after having been circulated independently for some centuries. We have then here, thanks to these manuscripts, two more ways of receiving and using Climacus text. First, in the 10th, 11th century, as an ascetic work to meditate on, then in the 14th century as one to be used for some liturgical use. I now come to the conclusion. Among the Mediterranean areas, southern Italy is probably the one with which Sinai had the closest relationship in the Middle Ages. This is the consequence of a vast migratory process caused by the geopolitical upheavals of the 7th century. The books of the migrants had a decisive effect on Byzantine and Norman Italy, but also on the papacy, and more generally on medieval European culture. The imported works were, on the one hand, transcribed and read by Italo-Greeks, especially monks, but they were also translated and quoted in other texts, both in Rome and, as Paolo Chiesa has shown, in other Italian regions. The monasteries of Calabria, Campania, and southern Latium, founded by Nilus of Rossano, played the leading role in copying and therefore preserving this heritage. Like Nilus, these Greek-speaking monks lived in a context peopled by other ethno-linguistic groups. To keep in touch with their cultural roots, they could not rely on the arrival of books from outside, as was the case for Constantinopolitan monasteries. Endogenous transcriptions were the only way they had to preserve their identity. It was therefore precisely this feeling of isolation and of potential surrounding hostility that boosted the monastic manuscript production of 10th, 11th centuries in southern Italy. The fact that these monks copied texts mostly from Sinai is no accident, since these areas shared the idea of xenitia as the foundation of monastic and human experience. So the cultural survival of Italo-Greek monks and culture, we may say, in the 10th and 11th centuries, was connected to a tradition whose main sources were the Near East, and more precisely Mount Sinai. In this context, John Climacus was a decisive center of gravity. Thank you. Thank you very much, Professor Ronconi, for this very rich presentation that show us the ways of diffusion of culture and spiritual experience from Sinai to the areas of the Mediterranean Sea where so monasticism has grown. And this also remind us that we had a room, so a space that was the Romeos space. It was not the Italian West, the Catholic Latin West, but was a part of Romeosine. And so thank you very much, because you showed us how practically, materially, this diffusion was set out from the Sinai to these regions. So the next speaker for me is maybe is superfluous to introduce a very well-known professor of this faculty. So Professor Assistant Thomas Couvarda, who is a teacher, a professor of patristic literature and ecclesiastical history in this theological faculty. She studied here in Thessaloniki and also in Munich in Germany. And she has also an interest in Latin fathers. And she's an expert in Gregory Palamas, in the presence of the Mother of God in the Byzantine literature. And today she's going to speak to us about the exegesis of John Climacus in the Byzantine paradoxy tradition.
And in the case of Νικηφόρο Καλλίστο Xanthopoulos, η περίπτωση του Νικηφόρου Κάλλιστος Xanthopoulos. Please, the word is yours. Thank you, Father Sergio. Τι να κάνω τώρα. Εδώ, είμαστε καλά. Να το είχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ Σέρτζιο. Ένα από τα κορυφαία έργα της θεολογικής γραμματείας παραμένει ακόμη χωρίς κριτική έκδοση. Το κείμενο της κλίμακος βρίσκεται εκδεδομένο στην Πατρολογία Γκρέκα. Η έκδοση περιλαμβάνει σχόλια στην κλίμακα, εκτός του κειμένου, ανέκδοτα και εμπολής αταυτοποίητα. Συνοδεύεται το κείμενο και από τις δύο επιστολές που αντάλλαξαν ο Ιωάννης της Ραϊθού και ο Ιωάννης Σιναϊτης σχετικά με το αίτημα του πρώτου για τη συγγραφή της και την απάντηση του δεύτερου. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ο βίος του Ιωάννη από το Δανιήλ Ραϊθινό και ο λόγος προς τον ποιμένο. Για το πιο διαδεδομένο έργο της ασκητικής θεολογικής γραμματείας, που αριθμεί περί 700 χειρόγραφα και, αν δεν κάνω λάθος, 120 manuscripts from the 10th, 11th century. I'm not sure. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία ότι αν τόσα πολλά προέρχονται από νωρίς, η κριτική έκδοση καθίσταται ακόμη πιο δυσκερής. Επιχειρήθηκαν λοιπόν για αυτό το έργο κατά καιρούς σχολιασμοί και ερμηνείες. Στη Βυζαντινή Γραμματεία συναντούμε τον Φώτιο, από τον οποίο μας διασώζονται 11 σχόλια, τα οποία βρίσκονται και στην Πατρολογία. Το ερμηνευτικό στην κλίμακα έργο του Μιχαήλ Ψελού, για το οποίο μας μίλησε ο αγαπητός Φρυδερίκος, το έργο «Η εξήγηση στην Αγία Κλίμακα του Αγίου Ιωάννου πονηθήσα» από τον Μητροπολίτη Κρήτης Ηλία τον 12ο αιώνα, μια εκτενής και ανέκδοτη ερμηνεία που βρίσκεται στον Λαβρεντιανό κώδικα 9-11, εκ της οποίας λίγα σχόλια βρίσκονται στο κείμενο της Πατρολογίας. Επίσης, η ερμηνεία του Μανουήλ Φιλί και επιπλέον έχει εντοπιστεί και ένα ανώνυμο υπόμνημα στη κλίμακα που περιέχεται σε κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης του 16ου αιώνα. Γνωρίζουμε επίσης ότι σε βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους απόκεινται περισσότερες ερμηνείες από ανώνυμους συγγραφείς. Το ενδιαφέρον στα μεταβυζαντινά χρόνια μετατοπίστηκε στην εκπόνηση μεταφράσεων της κλίμακος όπως αυτή του Μαργούν. Σε αυτή την ερμηνευτική παράδοση εντάσσεται ο Νικηφόρος Κάλλιστου Xanthopoulos, λόγιος που έζησε και έδρασε στα τέλη του 13ου-14ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και διακρίθηκε ως σημαντικός ιστορικός, εξηγητής των γραφών και των πατέρων, ποιητής ύμνων και επιγραμμάτων. Αν και γνωστός κυρίως για την ογκώδη εκκλησιαστική ιστορία του, επέδειξε ικανότητα σε άλλους τομείς της εκκλησιαστικής γραμματείας, με έργα ερμηνευτικά, αγιολογικά, λειτουργικά, ποίηματα και ομιλίες. Στο ερμηνευτικό του έργο ανήκουν σχόλια στις ομιλίες του Γρηγορίου του Θεολόγου, η ερμηνεία με τον τίτλο «Εξήγησης σύντομος» στη βίβλο Πάσα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, μία σύνοψη της Θείας Γραφής και υπομνήματα στους ψαλμούς. Ως λόγιος λοιπόν και κληρικός του πατριαρχικού κλίματος, ο Xanthopoulos διατηρεί στενές σχέσεις με σημαντικές προσωπικότητες της εποχής του, όπως ο Μιχαήλ Γαβράς, ο Φιλής, ο Μετοχίτης, ο Νικηφόρος Χούμνος, πιθανόν ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ενώ είναι σύγχρονος του Παλαμά. Ανήκει στην ελίτ της διανόησης. Χέρι της εκτίμησης σπουδαίων σύγχρονών του λογίων. Μαζί με αυτούς επιδίδεται αδιάλειπτα σε όλες εκείνες τις επιστημονικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν τη διανόηση της εποχής. Ανταλλαγή επιστολών, διδασκαλία, δημόσιοι λόγοι και ομιλίες,
ενασχόληση με τη σύνθεση ερμηνευτικών υπομνημάτων ή με τη σύνταξη εγχειριδίων ή με απλό σχολιασμό. Ανθενωτικός, διατηρεί άριστες σχέσεις με το παλάτι, ζει στην περίοδο πριν την έκρηξη των ησυχαστικών ερείδων. Μέσα σε αυτό το εκκλησιαστικό και πνευματικό περιβάλλον, ο Νικηφόρος εκπονεί μία, σύμφωνα με τον τίτλο του έργου, σύντομη εξήγηση της κλίμακος. Το σύντομη βέβαια σημαίνει 500 σελίδες, διότι αν σκεφτούμε ότι η κλίμακα είναι εκτενές έργο, και ακόμη και μια σύντομη, σίγουρα είναι πολλές σελίδες. Μαζί με την κλίμακα ερμηνεύει και τις δύο επιστολές που τη συνοδεύουν. Μέσα σε αυτές ο Ξανθόπουλος περιγράφει τον Ιωάννη ως υπερκόσμιο, όλο ηνωμένο θεότες ευχές, απροσπαθή προς την ύλη, άκρος έμπειρο, έξοχο διδάσκαλο και μηδενή παρισούμενο. Ενώ αλλού συμπληρώνει ότι της κλίμακας Ιωάννης είναι η μετάρσιος πάσης, ανήκει στους καλύναντες εν λόγης εκκλησία. Προβάλλει επίσης το Σινά και την πνευματική ακτινοβολία του, εξαίροντας ιδιαίτερα τη Ραϊθού και το Σίνεον, που περιγράφει ως περηφανείς αστέρες για τη μοναστική τους κατάσταση. Ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος καταπιάνεται με την εξήγηση ενός έργου της εμπειρικής θεολογίας που χαίρει καθολικής αποδοχής και απολαμβάνει μεγάλη κυκλοφορία. Το δικό του όμως έργο παραδίδεται σε έναν κόντεξ ούνικους. Μοιάζει να μην έχει κυκλοφορία και απήχηση. Και μάλιστα αυτός ο κώδικας από την Κωνσταντινούπολη, όπου ζει ο Νικηφόρος, βρέθηκε στην Πρέβεζα. Δεν ξέρουμε όμως πώς, δεν έχουμε στοιχεία. Η παρούσα λοιπόν έκδοση που θα μας απασχολήσει, του κώδικα 1 της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, που κυκλοφόρησε το 2002, ξεκινά με τις συνοδευτικές επιστολές, το βίο του Ιωάννη από το Δανιήλ, ακολουθεί κατόπιν το κυρίως έργο. Ο κάθε λόγος της κλίμακος είναι χωρισμένος σε παραγράφους και αμέσως μετά ακολουθεί η εξήγηση του Νικηφόρου. Το κείμενο της εξήγησης φτάνει μέχρι το λόγο 28, κεφάλαιο 23, οπότε απότομα διακόπτεται στο μέσο μιας λέξης. Σε 6 από τους 30 λόγους προτάσσονται προήμια, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους αποδέκτες του ή για τη χρονολόγησή του, τοποθετείται όμως το πρώτο μισό του 14ου αιώνα. Στην πρώτη σελίδα του κώδικα είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχει και ένα σχόλιο από κάποιον γραφέα μάλλον, που σημειώνει σαφεστάτη εξήγησης στην ουρανοδρόμων θείαν κλίμακα. Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες για το συγκεκριμένο έργο. Ωστόσο, μία παλαιογραφική και μία φιλολογική μελέτη έχουν δείξει αξιοποίηση και εξάρτηση από προϋπάρχον υλικό. Η διακειμενική έρευνα έδειξε ότι ο Νικηφόρος χρησιμοποιεί ως πρότυπό του την εξήγηση του Μητροπολίτη Κρήτης Ηλία. Ο Ηλίας με τη σειρά του ενσωματώνει στην εξήγησή του διάφορα σχόλια, αυτά που βρίσκονται στην κλίμακα, επίσης παίρνει από τον Φώτιο και έχει αποδειχθεί επίσης από τη φιλολογική αυτή μελέτη ότι λαμβάνει υλικό και από τον Λέοντα Έκτο του Σοφό. Εκτός από τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας, προσωπικά μελετήσαμε ενδεικτικά, αντιπαραβάλαμε αποσπάσματα της εξήγησης του Ξανθόπουλου και του Ηλία από τον 26ο λόγο περί ταπεινοφροσύνης. Η εξήγηση του Ηλία βρίσκεται μόνο, όπως είπα, σε χειρόγραφο κώδικα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να αντιπαραβάλουμε αρκετά αποσπάσματα, ενδεικτικά. Καταλήξαμε στις εξής λοιπόν διαπιστώσεις. Ο Ξανθόπουλος κινείται με βάση το πρωτότυπο της κλίμακας, τον Ιωάννη, παραφράζοντάς το και βάσει του προτύπου του Ηλία, συντομεύοντάς το. Ερμηνεύοντας το περιεχόμενο του λόγου περί ταπεινοφροσύνης, προτάσει ένα προήμιο, το οποίο συμπυκνώνει το περιεχόμενο του λόγου που θα ακολουθήσει. Κατόπιν προχωρά στην ερμηνεία του αναπαράγραφο, προσκομίζοντας άλλοτε πατερικά παραδείγματα
από τη διδασκαλία των πατέρων, και εδώ συναντούμε και Μέγα Βασίλειο και Γρηγόριο Νήσης και Μάξιμο Ομολογητή, άλλοτε τους αναφέρει, άλλοτε όχι. Μας δίνει στοιχεία για τις πηγές του Ιωάννη, για παράδειγμα τον Ήλιο του Σιναϊτη, ανασύρει παραδείγματα της ασκητικής ζωής από το γεροντικό, και όλα αυτά με στόχο να αποσαφηνίσει το πρωτότυπο. Επίσης εμπλουτίζει και με στοιχεία της κλασικής γραμματείας. Αναλύει το πρωτότυπο αναφερόμενος σε παλαιοδιαθηκικά πρόσωπα και γεγονότα, στο Μωυσή, στη διάβαση της Ερυθράς. Συσχετίζει τους αναβαθμούς της κλίμακος με τη μυστηριακή ζωή προς το βάπτισμα, τονίζοντας διαρκώς την ανάγκη και την παραμονή στα ασκητικά παλέσματα. Προσθέτει επεξηγήσεις στην ασκητική ορολογία του Ιωάννη. Για παράδειγμα, τη φράση «ανάπαυσης πολέμων» αποδίδει ως απαλλαγή και ελευθερία από τους λογισμούς. Ερμηνεύει τον συμβολικό λόγο της κλίμακος κάνοντας τις δικές του προτάσεις. Σε συγκεκριμένη έκφραση «ημέρα χαράς», ο ίδιος προτείνει στην ερμηνεία του ή το Πάσχα ή τη γέννηση ή την έξοδο του Νόε από την Κιβωτό. Γενικότερα, αναπτύσσει επεξηγηματικά τον αποφθεγματικό λόγο του Ιωάννη, αποδίδοντάς τον με μεγαλύτερες προτάσεις, ενώ παραφράζει επί το απλούστερον και σαφέστερον τη διδασκαλία του Σιναϊτη. Με αυτήν την εξηγητική μέθοδο υπηρετεί ίσως και τη διδασκαλική του ιδιότητα, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί από τους αποδέκτες και ένα ευρύτερο ακροατήριο εκτός του στενού κύκλου των μαθητών. Αυτά ως προς το περιεχόμενο. Για να προσεγγίσουμε όμως τη συγγραφική του μέθοδο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο υπόλοιπο έργο και κυρίως σε δύο φανταστικές επιστολές που συνέγραψε κατά απομίμηση των δύο συνοδευτικών επιστολών της κλίμακος. Κάτι το οποίο μπορεί να μας διαφωτίσει για τις προθέσεις του και τον σκοπό συγγραφής της δικής του εξήγησης. Η έρευνα λέει ότι δεν υπάρχει προηγούμενο δημιουργίας επινόησης φανταστικών επιστολών. Είναι πρώτη φορά συναντάται στη Βυζαντινή Γραμματεία. Οι επιστολές αυτές γράφτηκαν σε νεαρή ηλικία, δείχνουν μεγάλη επιρροή από το πνεύμα των επιστολών της κλίμακος. Κάποιος λοιπόν ονόματι Ιγνάτιος του ζητά δήθεν να συγγράψει ερμηνεία των λόγων του Γρηγορίου Θεολόγου. Ο ίδιος στην επινοημένη, επίσης φανταστική δηλαδή επιστολή, που του απαντά, δανείζεται την ιδέα του φόβου της παρακοής και του πόθου της υπακοής σε αυτόν που του παραγγέλει να γράψει, έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει με τον Ιωάννη της Βραϊθού και τον Ιωάννη της Κλίμακος. Δικαιολογεί έτσι τη δική του συγγραφή. Και συνεχίζει σχετικά με τη μέθοδο της συγγραφής. Όμως σας λέω ότι δεν θα γράψω τίποτα δικό μου, ουδέν ημίν εξ εαυτόν, αλλά θα επιλέξω δίκη νεράνου από τους προηγούμενους, τους οποίους στη συνέχεια κατονομάζει, από τον άριστο εξηγητή Ηλία, το Μέγα Μάξιμο, τον υπέρτιμο Ψελό και ούτω καθεξής. Και όσα έγραψαν αυτοί εκτενώς, εγώ θα τα συμπτύξω σε ένα εγχειρίδιο. Όλο το ύφος της επιστολής των φανταστικών επιστολών μας παραπέμπει τις επιστολές της δύο του Βραϊθού και της Κλίμακος. Στο ουδέν ημίν εξ αυτών μπορεί να παραπευθούμε και στο γνωστό του ερώ εμών ουδέν του Δαμασκηνού. Και ενδεχομένως να έχουμε εδώ έναν φόβο μη τυχόν υποπέσει και σε παρερμηνία ενός τέτοιου πνευματικού κειμένου. Αν και αυτές οι επιστολές αναφέρονται στην ερμηνεία του για τον Γρηγόριο το Θεολόγο, μπορεί να αποτελούν και ένα μοτίβο, το οποίο εφαρμόζει όταν αργότερα ερμηνεύει την κλίμακα. Ο Ξανθόπουλος είχε ταλέντο στην ταχεία συγγραφή και συνθετική ικανότητα στις συνόψεις, ιδιαίτερη προτίμηση δε σε μακροσκελείς συγγραφές, όπως φαίνεται και από το υπόλοιπο έργο του. Αυτό λοιπόν κάνει στην εκκλησιαστική ιστορία, βασίζεται στον Ευσέβιο Κεσαρίας και από εκεί τον παραφράζει, αντιγράφει και ό,τι πηγές βρίσκει ενσωματωμένες στην αφήγησή του. Το ίδιο φαίνεται ότι επιχειρεί στο ποιητικό του έργο, το ίδιο επαναλαμβάνει στο αγιολογικό του έργο, σύμφωνα με ad hoc μελέτες.
Ξανθόπουλος στηρίζεται στα παραδεδομένα τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και επίπεδο περιεχομένου της διδασκαλίας. Ο Σιναϊτης αποτελεί το πρότυπό του δηλαδή, όχι για το περιεχόμενο μόνο, αλλά και για τον τρόπο της συγγραφής. Φαίνεται όχι μόνο να γνωρίζει, αλλά να ενδιαφέρεται με επιμονή και για τους λόγους για τους οποίους εκπονείται ένα θεολογικό σύγγραμμα. Όπως αναφέρθηκε και σε χθεσινή εισήγηση, η υπόμνηση εαυτού προς ωφέλεια των άλλων, η υπακοήν συγγραφόμενος. Τον ενδιαφέρουν επίσης και οι ερμηνευτικές αρχές που πρέπει να διέπουν το κείμενο. Δηλαδή, η επίκληση χωρίων και κειμένων από τη γραφή και τους πατέρες, η αποσαφήνιση και ο ακριβής προσδιορισμός της ορολογίας που χρησιμοποιούν προς αποφυγή των παρερμηνιών. Γιατί όμως επιλέγει να ερμηνεύσει την κλίμακα? Ποιοι είναι οι λόγοι που υπαγορεύουν την εξήγηση της κλίμακας? Επιλέγει ένα έργο κατεξοχήν πνευματικό, νηπτικό, για να προσφέρει μια σύντομη εξήγηση κατά την προσφυλή του μέθοδου. Ίσως από προσωπικούς λόγους, γνωρίζουμε από τα ελάχιστα που είναι γνωστά για το βίο του, ότι αγαπούσε τον μοναχισμό, είναι μάλιστα εξοικειωμένος και με την ασκητική νηπτική ορολογία. Ίσως κατά απομίμηση του ερμηνευτικού έργου του Κρήτης, γιατί όπως ο Κρήτης έκανε ερμηνεία στους λόγους του θεολόγου και στην κλίμακα, το ίδιο πράττει και ο Ξανθόπουλος. Ίσως η εξήγηση αυτού του έργου υποκρύπτει το ενδιαφέρον του να προβάλλει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, να ενισχύσει το ησυχαστικό ήθος σε καιρούς ερίδων που ακολουθούν με ένταση αμέσως μετά οι ησυχαστικές έρηδες. Το έργο του συνιστά μια εκ νέου επεξεργασία ενός παλαιότερου κειμένου. Συνιστά μια νέα δημιουργία όμως με την όποια δική της πρωτοτυπία. Αν σκεφτούμε ότι ο Ξανθόπουλος δίπλα στη δική του συγγραφή ακολουθεί πιστά και δανείζεται από τον Ηλία Κρήτης, ο οποίος με τη σειρά του εμπεριέχει σχόλια του Φωτίου και άλλων που δεν κατονομάζει, τότε ο Ξανθόπουλος ενσωματώνει στο δικό του έργο την προγενέστερη αυτού διδασκαλία είτε εν γνώση είτε εν αγνία του. Η συγγραφή του συνιστά επομένως μια εξήγηση, αλλά ταυτόχρονα και μια ιστορία των εξηγήσεων της κλίμακας. Διαπιστώνουμε δηλαδή μια αλυσίδα ερμηνεών που διασώζεται από τον έναν ερμηνευτή στον άλλον και από αυτόν στον επόμενο. Τούτη η αλυσίδα λέγεται παράδοση. Όταν μάλιστα η διδασκαλία του ενός ενσωματώνεται στην ερμηνεία του επόμενου με τρόπο φυσικό, τότε αυτό δείχνει και την ομονοούσα εκκλησιαστική παράδοση, την προκειμένη ασκητική. Κατακλείοντας, η έκταση του κειμένου οπωσδήποτε επιβάλλει ευρυθέστερη μελέτη. Ασφαλή συμπεράσματα μπορούμε να έχουμε μόνο από την πλήρη αντιπαραβολή και μελέτη των δύο κειμένων, από των οποίων το ένα, όπως είπα, είναι ακόμη ανέκδοτο. Ο Ξανθόπουλος, ωστόσο, παραδίδει ένα ερμηνευτικό έργο βασισμένος μεθοδολογικά και ερμηνευτικά στην παράδοση. Δεν έχουμε μόνο την πρόσληψη, προβολή και ερμηνεία ενός κειμένου, της ασκητικής Σιναϊτικής Γραμματείας, αλλά και την υιοθέτηση της θεωρίας για τη συγγραφή θεολογικών κειμένων, όπως μας παραδίδεται από τον Γρηγόριο Σιναϊτη, η υπόμνηση εαυτού προς ωφέλεια των άλλων, εφόσον ο Ξανθόπουλος είχε και διδακτική στόχευση και τέλος διυπακοή, έστω και επινοημένη μέσα από τις φανταστικές επιστολές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία καθηγήτρια Κουβαρντή. Your exposition, your presentation, so drove us to the reception of John Climacus in the middle of the last Byzantine Renaissance, the time of Theodoros Metochites and in Constantinople. So we go on in our session on the reception of the work of John Climacus with Father Photios Joachim from yes, we have he's online. We'll speak from Cyprus. He's the protosynglos, that is the general vicar of the holy metropolis of Morphon.
in Cyprus. He is a doctor of research, PhD in theology, and he worked on the archaeologic tradition and spiritual literature of his fatherland, that is Cyprus. So, Father Poție, καλώς ήρθατε. Ο λόγος εσάς. Αγαπητέ πατέρα Σέργιε, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, αγαπητέ πατέρα Σέργιε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, ευλογημότατοι συνάδελφοι, εκλεκτοί σύνεδροι. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμά την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να μετάσχω στο σημαίνον παρόν συνέδριο που με τιμά ιδιαίτερα. Εύχομαι από καρδίας καλή επιτυχία στο συνέδριο αυτό. Ο Θεοφόρος πατήρ ημών Ιωάννης ο Σιναϊτης υπήρξε αναμφίβολα μια μεγάλη οσιακή μορφή του 7ου αιώνα που κλέησε όχι μονάχα τον Σιναϊτικό μοναχισμό της εποχής του, αλλά ευρύτερα και την Ορθόδοξη Εκκλησία διαχρονικά, τόσο για την μεγάλη του αγιότητα, όσο και για το αθάνατο έργο του «Πλάκες πνευματικέ» ή «Κλίμαξ», όπως αργότερα επικράτησε να ονομάζεται. Το έργο του αυτό αποτέλεσε έκτοτε και αποτελεί ασφαλώς μέχρι και σήμερα προσφυλέστατο, ψυχοφελές και καθοδηγητικό ανάγνωσμα κατεξοχήν των μοναχών, αλλά και γενικότερα των πιστών χριστιανών, του οποίου μάλιστα η ανάγνωση εντάχθηκε στις τυπικές διατάξεις της περίοδου του Τριωδίου. Παρόλο όμως το μέγεθος της πνευματικής ακτινοβολίας του Οσίου Ιωάννου, τα μέχρι πρόσφατα γνωστά βιογραφικά δεδομένα του, όπως είναι γνωστό στους ειδήμονες, είναι σχετικά λιτά και πενιχρά. Τούτο προφανώς οφείλεται τόσο στο λάθε βιώσας του ιδίου του Οσίου, που απέκρυψε με επιμέλεια τα της καταγωγής του, καθώς και πλήστα των μοναστικών του αγώνων και κατορθωμάτων, όσο και στην ιδιαίτερα μεγάλη ακμή του μοναχισμού στο Σινά κατά την περίοδο της εκεί διαβίωσής του, που ανέδειξε πάμπολους μεγάλους συγχρόνους οσίους. Βασικός γνωστός βιογράφος του Οσίου Ιωάννου είναι ο σύγχρονος του μοναχός Δανιήλ, αδελφός του κοινοβίου της Ραϊθού, ο οποίος συνέγραψε ένα επίτομο βίων που έχει περιληφθεί στην Βιβλιοτέκα Ακιογράφικα Γκρέκα με τον αριθμό 882. Παράλληλα, στην ίδια την κλίμακα υπάρχουν διάσπαρτες αυτοβιογραφικές του συγγραφέα αναφορές, που την χάνουν όμως επίσης φιδωλές στα παρεχόμενα στοιχεία. Από τις δύο αυτές πηγές αρρύονται και οι μεταγενέστεροι, επίσης επίτομοι βίοι και τα συναξάρια του Οσίου Ιωάννου, που έχουν ως αυτός περιληφθεί στην Μπεαζέ και στο Novum Auctarium αυτής, αλλά δεν προσθέτουν νεότερα βιογραφικά στοιχεία. Ένεκα τούτων μέχρι πρόσφατα επικρατούσε, αλλά και επικρατεί ακόμη σήμερα στον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο, αρκετή απόκλιση γύρω από τον έστω και κατά προσέγγιση χρονολογικό προσδιορισμό της περίοδου ακμής του Οσίου Ιωάννου, που τοποθετείται από παλαιότερους ερευνητές γενικά μεταξύ 6ου και 7ου αιώνα. Πέραν όμως των ανωτέρω βιογραφικών κειμένων, στην χειρόγραφη παράδοση του κόρπους της κλίμακος και από εκεί σε έντυπες εκδόσεις της, έχουν ενταχθεί ορισμένες διηγήσεις που μας παρέχουν πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία για τον Όσιο Ιωάννη, που παραδίδονται όμως εκεί ανώνυμα. Και εδώ ακριβώς εισέρχεται στο προσκήνιο ο Κύπριος Όσιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης, καθώς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι διηγήσεις αυτές ανήκουν στον ευλογημένο του κάλαμο. Έχει πολύ σοφά λεχθεί από τον αγαπητό καθηγητή κύριο Ευάγγελο Χρυσό, πως αυτός που θέλει να μελετήσει τον 7ο αιώνα
θα ξεκινήσει από την Κύπρο και θα καταλήξει στην Κύπρο. Ο τεκμηριωμένος αυτός ιστορικός ορισμός ισχύει κατά αναλογία και για την παρούσα ανακοίνωσή μας. Ο ευκλεής μοναχισμός της Σιναϊτικής ερήμου του 7ου αιώνα, μάλιστα της περίοδου ηγουμενίας του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναήτου, έχει αγλαϊστεί έτη και έτη από άγια τέκνα της κατά Κύπρον Εκκλησίας, τα οποία χαίριν οι πόντες τη φιλένη Χριστού Αγία Νήσο, αποτάχθηκαν το κόσμο και τελειώθηκαν σχετικά στην αγιασμένη έρημο του Σινά. Εδώ θα ασχοληθούμε με ένα από αυτά, τον περίπιστο Όσιο Αναστάσιο τον Σιναήτη, του οποίου η εποχή ακμής και μαζί οι σχετικές αναφορές σε ένα από τα έργα του την χάνουν καθοριστικές για το θέμα της εισήγησής μας. Ο Κύπριος στην καταγωγή Όσιος πατήρ ημών Αναστάσιος Σιναήτης υπήρξε μια μεγάλη πατερική μορφή του 7ου αιώνα, που με τη ζωή και το έργο του σφράγισε ανεξίτηλα την εποχή του. Μάλιστα, το πλούσιο συγγραφικό του έργο, πέραν της θεολογικής του αξίας, αποτελεί πολύτιμη προσφορά στην ιστορία της Μέσης Ανατολής του 7ου αιώνα, με τις συμπαραλαμβανόμενες αυτό σημαντικές ιστορικές αναφορές, συχνά μοναδικές και άγνωστες από αλλού. Σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας που εδώ παραθέτουμε, ο Όσιος Αναστάσιος γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου περί τα 620-630 και έζησε στην ιαννική του ηλικία τα φοβερά γεγονότα των δύο πρώτων κατά της Κύπρου αραβικών επιδρομών 649 και 650. Μετά το 650 βρίσκεται ενταγμένος ως κληρικός στην Επισκοπή Αμαθούντος, υποτακτικός και συνεργός του Αγίου Επισκόπου Αμαθούντος Ιωάννου Β' μισό του 7ου αιώνα. Κατά την δεκαετία του 650 αναχωρεί από την Κύπρο και εγκαθίσταται για ένα διάστημα στα Ιεροσόλυμα στο όρος των Ελαιών. Κατόπιν μεταβαίνει στο όρος του Λιβάνου και στη συνέχεια κατά την δεκαετία του 660 εγκαταβιώνει στο όρος Σινά μαζί με τον συνοδοιπόρο του Όσιο Στέφανο τον Κύπριο. Κατά την περίοδο εγκατάστασής του στο Σινά, ηγούμενος ήταν ο τιμόμενος Άγιος του παρόντος συνεδρίου Ιωάννης της Κλίμακος, στο πρόσωπο του οποίου Αναστάσιος αναφέρεται με θαυμασμό και ιδιαίτερο σεβασμό. Στη Μονή, ως μαθητής του Οσίου Ιωάννου, ο Αναστάσιος διακόνησε ως υπεύθυνος του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύονταν τόσο μοναχοί όσο και προσκυνητές. Σύμφωνα δε με την Σιναϊτική παράδοση, ο Αναστάσιος έζησε αρχικά επί 2 έτη στην κεντρική μονή και αργότερα σε εξαρτηματικά της μονής ησυχαστήρια στην ευρύτερη πέριξ έρημο, ως υποτακτικός πλέον του Οσίου Μοναχού Επιφανίου Σιναήτου του Εγκλήστου. Σε απροσδιόριστο χρόνο, ίσως πριν τη μετάβαση του στο Σινά, ο Αναστάσιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Κατά την δεκαετία του 690 είναι ήδη γυρεός και συγκαταλέγεται στους σημαίνοντες Σιναήτες πατέρες, έχοντας και ένα υποτακτικό. Παρόλο το προχωρημένο της ηλικίας του, δεν παραμένει συνέχεια στη μονή του Σινά, αλλά ταξιδεύει στη Συροπαλαιστίνη, Δαμασκό, Ιεροσόλυμα, καθώς και στην Αίγυπτο, Βαβυλώνα, επιδεικνύοντας ποιμαντική φροντίδα και διαλεκτική δράση με στόχο την πνευματική στήριξη και προφύλαξη των χριστιανών με τις επικίνδυνες νέες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί στις παραμεσόγειες αυτές χώρες μετά την αραβική τους κατάληψη. Τα ίχνη του χάνονται στις αρχές του 8ου αιώνα, οπότε προφανώς εκοιμήθη εν κυρίω. Η μνήμη του τελείται στις 21 Απριλίου. Τα έργα του Οσίου Αναστασίου διέπουν ποικίλες κατευθύνσεις. Σε αυτά διακρίνεται ο πολεμικός χαρακτήρας, έργα κατά των μονοθελητών, των Ιουδαίων, κατά του Ισλάμ, η κηρυγματική διάσταση, ομιλίες προς λαϊκούς εκτός του Σινά και η ευρύτερη ποιμαντική του ανησυχία. Στα αυθεντικά του έργα, πέραν των ποικίλων των ομιλιών, περιλαμβάνονται ο οδηγός,
οι περίφημες ερωταποκρίσεις και οι ψυχοφελείς διηγήσεις του. Το ιδιαίτερα όμως ενδιαφέρον εν προκειμένου είναι οι σαφέστατες σχετικές αναφορές του στο σπουδαίο του έργο «Διηγήσεις διάφοροι περί των ενδιαιρήμου συναόρους οσίων πατέρων», που έχει κατεχωριστεί στην Clavis Patrum Grecorum με τον αριθμό 7758α, που τον αποδεικνύουν σύγχρονο του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου, αποσπάσματα του οποίου έργου, όπως αναφέραμε, εντάχθηκαν πολύ νωρίς στο κόρπους της κλίμακος. Πρωτοπόρος στην ανάδειξη της αξίας του έργου τούτου, της αυθεντικότητάς του, της ταυτοποίησης του συγγραφέα του ως του Κυπρίου Οσίου Αναστασίου του Σιναήτου και της πλήρους αξιοπιστίας του υπήρξε ο αγαπητός καθηγητής της Σορβόνη, Μπερνάρτ Φλουζάν, με προδρομικά σημαίνοντα άρθρα του, ενώ με την καθοδήγησή του ετοίμασε ως διδακτορική διατριβή την κριτική έκδοση του συνόλου των διηγήσεων του Οσίου Αναστασίου, ο Αντρέ Πικελή. Το σημαντικό του τούτο έργο, που συνέγραψε ο Αναστάσιος κατά την δεκαετία του 670, εντάσσεται σε μία ευρύτερη ενότητα ψυχοφελών του διηγήσεων, μαζί με τα περιληφθέντα στην Clavis Patrum Grecorum 7758 B και C. Στο συγκεκριμένο έργο, ο Θεοφόρος Αναστάσιος διηγείται θαυμαστά γεγονότα από την ζωή συγχρόνων του Αγίων Σιναϊτών Πατέρων, που αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική ιστορική πηγή για τον Σιναϊτικό μοναχισμό κατά την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειό του. Η αρχική συλλογή περιλάμβανε 39 διηγήματα. Τα πλήστα από αυτά εξέδωσε πρώτος ο Εφνό με αρρύθμιση 1 έως 40, αλλά κατά την μεταγενέστερη αρρύθμισή τους. Η έκδοση αυτή, που στηρίχθηκε σε 9 παρισινούς κώδικες, εκτός από ελλειπής, είναι και πλήρης ποικίλων σφαλμάτων. 2 όμως βατικανοί κώδικες που χρονολογούνται στον 11ο αιώνα και που αγνοούσε ονό και που ανάγονται σε κοινό αρχαιότερο και αυθεντικότερο αρχέτυπο, περιέχουν το σύνολο των διηγημάτων με πολύ καλύτερο και πληρέστερο κείμενο. Και εδώ επιβεβαιώνεται ξανά ό,τι προανέφερε σχετικά ο καθηγητής Φιλίππο Ρονκόνη. Οι αναφορές στον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος στο εν λόγω έργο βρίσκονται σε 7 διηγήσεις. Ορισμένες από τις αναφορές αυτές επιβεβαιώνουν τις παρεχόμενες από τον Δανιήλ Ραϊθινό πληροφορίες, ενώ άλλες είναι πρωτότυπες και συμπληρωματικές. Πιο συγκεκριμένα, ο Όσιος Αναστάσιος μας παρέχει τα εξής στοιχεία κατά χρονολογική σειρά του βίου του Οσίου Ιωάννου. Γέροντας του Οσίου Ιωάννου υπήρξε ο Αββάς Μαρτύριος, που πριν μεταβεί στην Σιναϊτική έρημο ασκήτευσε για κάποια έτη στον κόλπο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου στην Αίγυπτο. Όταν ήταν 20 ετών ο Ιωάννης, ο Αββάς Μαρτύριος έκρινε να τον κήρυ μοναχό και ενημέρωσε σχετικά τον τότε ηγούμενο της Μονής Σινά, Αββά Αναστάσιο, ο οποίος και τέλεσε την κουρά του Ιωάννου στον ναό που βρισκόταν στην Αγία Κορυφή. Αμέσως μετά την κουρά, ο Μαρτύριος οδήγησε τον νεόκουρο στον στήλον της ερήμου του Σινά, Αββά Ιωάννη τον Σαβαΐτη, για να λάβει την ευχή του. Τότε ο Κύριος αποκάλυψε θαυμαστά στον Ιωάννη Σαβαΐτη ότι ο νεόκουρος υποτακτικός επρόκειτο να αναδειχθεί σε ηγούμενο της Μονής Σινά, γι' αυτό και του ένυψε σε λεκάνη τα πόδια και ασπάστηκε το χέρι του σε ένδειξη σεβασμού, πράγματα που δεν έκανε στον Αββά Μαρτύριο. Το γεγονός της κουράς του Ιωάννου αποκαλύφθηκε και στον έγκλειστο Αββά Στρατήγιο, που κάλεσε τον Αββά Μαρτύριο και τον νεόκουρο στο κελί του και τους προφήτεψε παρόμοια ότι ο Ιωάννης επρόκειτο αργότερα να γίνει ηγούμενος της Μονής Σινά. Ο Όσιος Αναστάσιος συμπληρώνει ότι με κάθε δίκαιο είχαν προφητεύσει τούτο οι 2 αυτοί αββάδες, καθώς ο Πανώσιος πατέρας τους, κατά την έκφρασή του Ιωάννης,
ήταν κοσμημένος με κάθε αρετή, σε βαθμό που οι πατέρες της ερήμου του Σινά τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή. Για να επιβεβαιώσει δε του λόγου του αληθές, αναφέρει την θαυμαστή εμφάνιση του προφήτη Μωυσή, όταν κάποια μέρα έξαφνα επισκέφθηκαν την Μονή Σινά περί τους 600 προσκυνητές, οπότε αυτός περιέτρεχε και πρόσταζε τους διάφορους υπεύθυνους διακονητές μοναχούς, ώστε να φιλοξενήσουν όπως έπρεπε τους τόσους ξένους στην τράπεζα, και κατόπιν χάθηκε. Και ενώ τον έψαχναν εν λόγω διακονητές, ο Όσιος Ιωάννης, ο Σιναϊτης, που ήταν τότε ήδη ηγούμενος της Μονής, τους αποκάλυψε ποιος ήταν ο φανής. Ως ηγούμενος της Μονής του Σινά, ο Όσιος Ιωάννης υποδέχτηκε σε αυτή τον Όσιο Αναστάσιο κατά την δεκαετία του 660, που κοινοβίασε εκεί και του ανέθεσε το διακόνημα του υπεύθυνου του νοσοκομείου της Μονής. Και προφανώς με την ευκαιρία αυτή του διηγήθηκε ένα θαυμαστό γεγονός που γράφει σε κάποια διήγησή του Άγιος Αναστάσιος, συνέπεια του οποίου ήταν η ανέγερση του νοσοκομείου εκείνου αρκετά χρόνια πριν, με χορηγία του Πάπα Ρώμης, το οποίο όμως το όνομα δεν καταγράφεται. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες του Οσίου Αναστασίου που αφορούν στην κοίμηση του Οσίου Ιωάννου, η οποία έλαβε χώρα κατά των περσινών χρόνων. Τονίζω το περσινών, όπως το προφέρουμε μέχρι και σήμερα και στην Κύπρο, που έγραφε την διήγηση αριθμός 32 Αναστάσιος. Αφού επωνομάσει εκ νέου τον Ιωάννη νέον δεύτερον Μωσέα, σημειώνει πως παρίστατο στον απερχόμενο Όσιο κατά σάρκα αδελφός του Γεώργιος, ο οποίος ήταν ήδη επίσκοπος, και έκλαιγε. Και ο Ιωάννης τον καθησύχασε, βεβαιώνοντάς τον ότι αν έβρισκε παρησία στον Θεό, δεν επρόκειτο να τον αφήσει στην γη ούτε ένα χρόνο. Και πράγματι σε 10 μήνες από την κοίμηση του Οσίου Ιωάννου εκοιμήθη ειρηνικά, και ο αδελφός του Γεώργιος τες παρελθούσες του χειμώνος ημέρες, όπως γράφει ο Αναστάσιος. Να σημειώσουμε ότι η κοίμηση του Σιναήτου Ιωάννου πρέπει να συνέβηκε στις 30 Μαρτίου του ανωτέρου έτους, ημέρα της μνήμης του. Έτσι ο αδελφός του εκοιμήθη κατά τον Ιανουάριο του επομένου έτους, άρα όντως σε χειμερινή περίοδο. Σύμφωνα με τα λιτά δεδομένα του ανωτέρου βίου του Οσίου Ιωάννου από τον Δανιήλ Ραϊθινό, BAG 882, αυτός ήταν 16 ετών όταν αποτάχθηκε τον κόσμο, χωρίς να αναφέρει την ιδιαίτερη πατρίδα του. Αφού διετέλεσε 19 έτη υποτακτικός και μετά την κοίμηση του γέροντός του, σε ηλικία δηλαδή 35 ετών, αναχώρησε για υψηλότερη ασκητική πολιτεία στην ερημική περιοχή του Θολά, όπου παρέμεινε επί 40 ολόκληρα έτη, αγωνιζόμενος ανολιγόρος, ενδιακαή έρωτη και πυρπολούμενος αεί της Θείας Αγάπης. Όταν ήταν πλέον περίπου 75 ετών, πάντοτε κατά τον Δανιήλ, και είχε φτάσει σε μέτρα υψηλά αγιότητος, οι μοναχοί της Μονής του Σινά, άκοντα και μη βουλόμενον βία επί την των αδελφών ηγεμονίαν ανεβίβασαν. Δεν παρέμεινε όμως ο Όσιος Ιωάννης μέχρι τελευτής στον θρόνο της ηγουμενίας, αλλά επέστρεψε και πάλιν στην φιλτάτη του έρημο, αφού προηγουμένως κατέστησε ηγούμενο τον γνήσιο αυτά αδελφό του ενάρετο Αββά Γεώργιο, ο οποίος ήταν ήδη επίσκοπος. Μετά διαποκαθόριστο χρονικό διάστημα εκοιμήθη ο Όσιος Ιωάννης και μετά από 10 μήνες και ο αδελφός του Γεώργιος. Ως προς τα έτη όμως ασκήσεως και την ηλικία στην οποία κατέστη ηγούμενος της Μονής Σινά ο Όσιος Ιωάννης, υπάρχει μία σημαντική διαφορά των πληροφοριών του Δανιήλ προς τις ανωτέρω αναφορές του Οσίου Αναστασίου. Κατά τον δεύτερο, ο Ιωάννης εκάρη μοναχός σε ηλικία 20 ετών και έγινε ηγούμενος 40 έτη μετά την κουρά του. Δηλαδή τα έτη που ασκήδευσε συνολικά ο Όσιος Ιωάννης πρώτης ηγουμενίας του υπήρξαν 44 και επομένως ηγούμενος έγινε όταν ήταν 60 ετών.
εν προκειμένου προκρίνουμε ως ορθότερες τις αναφορές του Οσίου Αναστασίου, τόσο γιατί έζησε στο άμεσο περιβάλλον της Μονής Σινά κατά την εποχή ηγουμενίας του Ιωάννου, όσο και επειδή η εκλογή του Ιωάννου στολή ανευθυνοφόρο αξίωμα του ηγούμενου μίας τέτοιας πολυάνθρωπης μονής με μεγάλη επισκεψιμότητα προϋπέθεται εύλογα άνδρα όχι μόνον αγιότητας, αλλά και ηλικίας κατάλληλης που να επιτρέπει την διαχείριση τόσων πολλών ευθυνών. Γι' αυτό και η κατά τον Δανιήλ ανάληψη της ηγομενίας στα 75 έτη της ηλικίας του Ιωάννου φαίνεται μάλλον απίθανη. Προφανώς ο Δανιήλ τα 40 έτη ασκήσεως του Ιωάννου μετά την κουρά του τα επέκτηνε σε αυτά μετά την αναχώρησή του στην έρημο. Δεν έχουμε πληροφορίες για το διάστημα ηγουμενίας του Οσίου Ιωάννου επακριβής. Όταν κατά την δεκαετία του 660 ο Αναστάσιος κοινοβιάζει στο Σινά, ο Ιωάννης ήταν ήδη ηγούμενος. Το σημαντικό εμπροκειμένο είναι ότι ο Όσιος Αναστάσιος είναι αυτός που μαρτυρεί τα της εκ νέου αναχώρησής του στην έρημο και κοίμησής του. Εφόσον δε ο Όσιος Αναστάσιος συνέταξε το έργο διηγήσεις διάφοροι περί των εντιερήμων του Σινά όρους Οσίων Πατέρων που αναφέραμε κατά την δεκαετία του 670, η κοίμηση του Οσίου Ιωάννου μπορεί κατά προσέγγιση να τοποθετηθεί γύρω στο 675 ή λίγο μετά. Εάν δεν υποθέσουμε ότι πιθανόν διετέλεσε ηγούμενος περί τα 15-20 έτη και κοιμήθη κατόπιν στο αναχωρητικό του κελί μετά από κάποια έτη, εύλογα ήταν σε ηλικία περίπου 85 ετών όταν εκοιμήθη. Συνέπεια τούτου είναι ότι και η γέννησή του μπορεί να τοποθετηθεί περί την δεκαετία του 590. Κατακλείοντας και με αναφορά στον τίτλο της εισήγησής μας αυτής, μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε ότι ο Όσιος Αναστάσιος υπήρξε μαθητής του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου κατά τις αρχές της αποταγής του, ενώ αργότερα υποτάχθηκε στον μοναχό Επιφάνιο τον Έγκλειστο. Και ακόμη δεν υπήρξε μεν συστηματικός βιογράφος του Ιωάννου της Κλίμακος, αλλά μας διασώζει σημαντικές λεπτομέρειες από τον βίο του, βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τις παρεχόμενες από τον Δανιήλ της Ραϊθού, η περίοδος ακμής του Μεγάλου Αβά της Σιναϊτικής ερήμου και περιονίμου συγγραφέως της Κλίμακος Οσίου Ιωάννου, καθώς και τα έτη της μοναχικής του σταδιοδρομίας, θεωρούμε πως μπορούν πλέον να καθοριστούν κατά προσέγγιση, αλλά με αρκετή ασφάλεια, στο διάστημα των ετών περίπου 590 έως 675. Και για τούτο, έτη και έτη, απονέμουμε χάριτες στον θεοκίνητο κάλαμο του εκλεκτού τέκνου της κατά Κύπρον Αγίας Εκκλησίας και Θεοφόρου Πολιστή του Αγίου Όρου Σινά, Αναστασίου του Σιναήτου. Σας ευχαριστώ. Πολύ, Pater Fotie. This presentation has shown us how the memory of Saint John Climacus was collected and transmitted to the posterity, and this permitted the building of a monastic civilization, as Father Fotie said, monastico politismo. So I think we have can share some minutes for questions and comments. So please want to. Yes, or we speak. Maybe we begin from Frederick Lauritzen, Professor Lauritzen. First, Professor Rabatzis, please. Αγαπητέ Φρυδερίκο, συγχαρητήρια για την υπέροχη εισήγηση που πάντοτε συνδέεις
την εθνική παράδοση με τη χριστιανική παράδοση. Ήθελα να ρωτήσω αν στο συγκεκριμένο χωρίο που ανέλησε ο Ψελός είχε στοιχεία από την ευαγριανή παράδοση, ευάγριο. Γιατί όταν μιλάμε για πλατωνισμό βυζαντινό την περίοδο του 5ου, του 6ου αιώνα και μετά στον 11ο, ο ευάγριος έχει μία σχέση. If I can answer in English, yes, obviously the main background is the monastic tradition, more or less evagrious. There's a problem, from what I understand, but it's not my field, that evagrious has a very strong rejection of the physical aspect, and that in classical terms is more familiar from Plotinus. Proclus and Psellus make a point that the body is very important. That's why prayer is important, because you pray physically with the body, not with the soul. You pray with the two together. It's a physical exercise. So this is also present in John of Damascus. So yes, the vocabulary is very similar, but there is a problem of the unit, body and soul, working together. And this, so one can argue, it has been argued elsewhere, that the ladder of divine ascent is not a metaphor, but it really is a physical ladder, in the sense that it's not talking about one ladder, but talking about the practice of using ladders to climb the different hills in Sinai, the different mountains, because the monks maybe carried the ladder with them, and so they had a strong practice of using ladders every day. So there is something very physical about it. Psellos is interested in that. So the Evagrian tradition is in the background, but it has been the side which reminds one of origin has been removed. So. Other question to Frederick Loritzen. Dear Frederick, thank you for your presentation. I would like to ask, trying to understand the views of Barlaam the Calabrian, and trying to find some connections with his philosophy or theology. First of all, I would like if there is any indication of Psellos' legacy in his texts. And if you allow me, it's the same question to Professor Ronconi. Do we have any circulation of Psellos' work in southern Italy in 13th, 12th, 13th century? Thank you. Well, obviously, this is a very large question. Psellos is an extremely important author in Byzantium. Paul Moore, who did the Iter Pselianum, said that there were 1,700 manuscripts that transmit Psellos. So we're more than double John Climacus. And I think we're many more than St. Augustine in the West. So I think it's a very interesting case. Psellos is very central. So Barlaam knew Psellos. What is striking with Barlaam is the similarity of argumentation with Iωanνis Italos, which opens a very big question about their education, their background. There is an interest in logic. I'm not saying that logic is a problem. I'm saying the way they are dealing with logic is not familiar from Psellos. So there's that. Then to throw provocation, I don't know if there's no reason to notice it, but of the 6 manuscripts I mentioned here of the Theologica 130, so on this question of the climax, which is an orthodox problem in some ways, it's an orthodox theological problem, 2 manuscripts are on Mount Athos. So Psellos has a positive reception. To throw the provocation is that in Bessarion's collection, there's not one theological work by Psellos.
So I think that says a lot. Psellos does have arguments which help the hesychast argument. And therefore, if you have problems with that tradition, it's better to forget Psellos. So yes, there is Synopsis Legum arrives in southern Italy in the Norman period. We have a manuscript, Vaticanus Grecus 845, if I'm not wrong. And there is anyway an article by André Jacob, La réception de la littérature byzantine en Italie du Sud à l'époque normande, which mentions this aspect. To my knowledge, this is the only one text, at least for the period up to the Angevin period. And anyway, this is the arrival of Psellos is connected to an important change in the Norman period, where in fact, the Byzantine texts we find in southern Italy are much more connected to Constantinople than to Middle East. So this is a big change from a strong Middle East influence in the Byzantine period, paradoxically, to a strong Constantinopolitan influence in the Norman period. There are some questions to Professor Lauritzen. We may, or we pass directly to Professor Ronconi. If there are other questions to him. English, or French. Or French, or Italian. French. Une question. Pour quelle raison on a des copies et pas de traduction? À cette époque-là, nous étions au XIIe siècle, XIe siècle, pour quelle raison on fait des copies des manuscrits grecs en Italie du Sud et non pas de traduction et des copies latines? English or French? English, maybe. Η ερώτηση ήταν για ποιο λόγο τον 12ο αιώνα στη Νότια Ιταλία έχουμε παραγωγές χειρογράφων ελληνικών, αντιγραφείς δηλαδή που κάνουν συνεχώς αντιγραφές ελληνικών χειρογράφων και δεν είναι μεταφράσεις στα λατινικά, καθώς την εποχή εκείνη επικρατεί σιγά σιγά ένας εκλατινισμός όλης της Ιταλίας και της κάτω Ιταλίας. In English, okay. In fact, in an article I wrote some years ago for a congress I've been participating with Father Mainoldi, I wrote that in fact Southern Italian Greek manuscripts are somehow a kind of bubble in Italy. That is, it's somehow a very isolated tradition, though there were strong connections with the strong, at least in certain periods, connections with the papacy from the part of the monks. This manuscript production was essentially a monastic Greek-speaking production. Now, there were some translations. I mean, Paolo Chiesa has well-studied translations in the areas, just like Campania, southern Latium, and then Ravenna. It is possible to see some connections and find some bribes of texts which were translated. For instance, I think of the miracles of St. Cyrus and John by Sophronius of Jerusalem and so on. So there were some others which were translated, but they were extremely rare cases. On the other side, fragments were translated in the framework of Florilegia. This is another history, because for Florilegia, we have translations from Greek to Latin, because it was another kind of literature. But you are right, and it's actually, I think it's this problem somehow of xenitia, that is, these Southern Italian Greek-speaking monks, though they were somehow connected to Rome and were attracted
by Rome, because they all went to Rome after all. This movement was from Calabria through Campania to Grottaferrata, but somehow it was towards Rome. They always remained somehow a separated world, and this was their identity, and it was not actually totally, at least officially, accepted and so translated. I say officially because, as I tried to show, not officially, the texts from Sinai and Middle East influenced so much during 7th century, the papacy, in the 7th, 8th century, the period of the Greek-speaking popes. Let's not forget that there were popes who were born in Palestine. For instance, Theodore I, if I'm not wrong, he was born in Palestine, and there were, for some generation, popes who were Greek-speaking. So, thank you very much. I have just a question to Professor Ronconi. Do we have evidence of different version of the ladder in the reception in South Italy, in the Greek Italian traditions, variation or anthologies of a ladder for monastic purpose? Well, this question should be asked to Maxim Venetskov, who is the great expert, at least to my knowledge, in this period. He has been studying the manuscript tradition of the ladder. Is online, yeah. So I could even intervene if you wanted. But anyway, the Southern Italian family, but I speak under his control, is somehow anyway characterized by some very specific aspects and elements. Now, the existence of different traditions inside this Southern Italian family, I actually do not know. I didn't make it. Venezia want to intervene and so illuminate us about this aspect, because as you know, we read the Greek text of a ladder in the Mini edition still, and the TLG is still the Mini edition. So a critical edition that can explain also the different tradition and maybe version of the text. Maybe we will have surprises, who knows. So, and if we don't have any other comments or question to Professor Ronconi, we move to, yeah. J'ai une question à vous poser. Le 4e dimanche du Carême, il y a la fête de Saint-Jean du Κλίμακ. Δηλαδή, έκανα μια ερώτηση η 4η Κυριακή των Ιστιών, αφιερωμένη στον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος. Θα ήθελα να ρωτήσω όμως στη Δύση, στην Ιταλία, και τιμάται η μνήμη του Όσιου Ιωάννη της Κλίμακος μια Κυριακή. Je voudrais vous poser si la fête de Saint-Jean de Climac a une semaine, à la fête un dimanche du Carême, comme dans l'Église orthodoxe, dans l'Église catholique. C'est une question que je voudrais savoir. Ouais, un minologue. Yes, well, I cannot actually answer to this question. I'm sorry, as I told, I'm not, but maybe yes, Frederick. This as an anecdote, just if I'm not mistaken, the first book ever published in South America was The Ladder of John Climacos. So printed there, not brought from Europe. So, and that was done by the Jesuits. So there is a funny link there, sort of 16th century interest, but I don't know why. Thank you very much. Yes, please, Maxim. Yes, can you hear us? Yes, sorry, Yes, I can please. hear us. Can you just repeat your concrete question, about critical edition or about families or from Italy? Yes, it was a question about the existence of different versions of
a text of a ladder in the southern Italy, Yes, Greek Italy yes. tradition in the 10th, 11th centuries. Well, we can't say there are different versions. So we have only one version, and then there only question of variants. Yes, especially for Italy, it's a question of some mistakes, of some errors by copyists. That's the point. In other hand, we have what we can call anatheoresi. So it's a recensio. And this recensio, it's slightly different version. And we have one edition by monk Sophronius, based on one manuscript from Hieramoni Dionisio. It's another edition after Matthew Rader in 1833. This is another, what we can call recensio, anatheoresi. But from Italy, we don't have a special text, only, some variants, but there are some passages that can be understood in another way of interpretation. Yes. So what I'm preparing in the collaboration, Synergasia Metieramonitu Sina, so in the collaboration with Mount Sinai, with some colleagues from Athens and monks and also some researchers. So we studied only pivot passages, and then on this collection we can distinguish now 8 families of the same text. So we can't wait some revolutionary versions, no. But what is important that to distinguish so the text of the letter, then recensio, and then commentary of Elias of Crete. We have 22 manuscripts of the commentary of Elias of Crete with the text of the letter, and in every time is the text of the letter in the recensio. A recensio comes from Constantinople, not from Italy. So in Constantinople, we have another version of text. And then we have another anonymous commentary in 12 manuscripts written in 15th century, probably before the fall of Constantinople. And then we have redactiones, what I can call redactiones from the 16th century. So I'm preparing a repertory where I try to categorize these sorts of text. But for Italy, I can't say that we have cardinal another text, but it's almost the same. If you can permit me, allow me just a small remark to the first speaker about Psellos. If you want, I can also share with you another 2 references from Athos, also with the scholium by Psellos. And also my question is, maybe did you compare also this passage in commentary by Photius, Patriarch of Constantinople, because he wrote also on the same passage at Amphilochium. And then there are some links between maybe Photius and Psellos, and all these passages were taken by Elias of Crete, and Elias of Crete especially saw the link more between Aristotle and these passages than Plato and interpretation of Climacus in an Aristotelian way, in not Platonian way. Can you, because if I understood correctly, you saw mostly in Psellos interpretation the influence of Plato and not influence of Aristotle, but there are some terms
even in the text by Psellos about metros and about different stages of arete. That is more Aristotelian than Platonian. Thank you very much. Thank you very much. Friedrich? If I can answer, thank you very much for your indications on the manuscripts and the different families. That is very interesting. I think in the 12th century, there was clearly a fashion for Aristotle, usually because of the contact with the West. But in Photius, there's a personal interest in Aristotle. In the case of Psellos, he quotes verbatim passages of Plato, of Proclus, and Porphyry. So he's making an open case. It's very interesting you mentioned the case of metron, the middle way of the virtues, the middle road, which we associate with the aurea mediocritas in Aristotle. It's a concept present in Plato's Philebus, and Psellos quotes Plato's Philebus in Chronographia 6:8, where he points out that the extreme asceticism practiced by Leons Paraspondylos, which refuses the body entirely, is not acceptable. And therefore, a middle way has to be chosen. And he uses arguments present in Plato's Philebus, which are exactly against such sort of pre-Stoic notions. So I think the background tends to be more Platonic rather than Aristotelian for the reasons I said. The 12th century is really the time when the Byzantines often preferred to study Aristotelian ethics instead of finding the ethics traditionally in Orthodox texts, as had been done before. John Climacus being a good example. Thanks. So we have a question to Professor Couvardin. Yes. Congratulations to the all speakers for the presentations. My comment is for Tomaï. Σκέφτηκα ότι αυτή η έντονη αναφορά που κάνει ο Ξανθόπουλος για την κλίμακα, τα σχόλια, είναι ιδιαίτερα στοχευμένη. Για ποιο λόγο? Μην ξεχνάμε ότι ο Ξανθόπουλος είναι αυτός ο οποίος συνέταξε τα συναξάρια των Κυριακών της Μεγάλης Σαρακοστής και με δεδομένο ότι η κλίμακα διαβάζεται τη Μεγάλη Σαρακοστή, θέλει να στήσει ένα, θα έλεγα, ερμηνευτικό πλαίσιο για όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Και εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε και στην δυνάμεις λειτουργικές που οδηγούν σε αυτό το νέο πρόσωπο της Μεγάλης Σαρακοστής. Είναι σίγουρο ότι το 14ο αιώνα η Μεγάλη Σαρακοστή αλλάζει εορτολογικό περιεχόμενο, προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και αυτό είναι που κάνει τον Ξανθόπουλο να έχει βασική θέση σε αυτή το νέο πρόσωπο της Μεγάλης Σαρακοστής. Και με δεδομένο αυτό που είπε ο φίλος, καταρχήν η μετάθεση, η τέταρτη Κυριακή των νηστείων είναι μετάθεση από τη μνήμη του. Έτσι, επομένως, είναι δεδομένο ότι έχουμε μια άλλη λογική στην Ανατολή ως προς τη μνήμη. Αυτό. Είναι και συνδυασμός λόγων. Εσείς εντοπίζετε τώρα, και ευχαριστώ πολύ, το λειτουργικό πλαίσιο. Ναι, το οποίο είναι... Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε νέο περιεχόμενο Μεγάλης Σαρακοστής, θα πρέπει να δούμε ποια είναι η συμβολή αυτή του Ξανθόπουλου και επιπλέον αν ο Ξανθόπουλος είναι αυτός που συμβάλλει στο να αλλάχθει, να έχουμε αυτή την αλλαγή.
Το τελευταίο δεν μου άρεσε γιατί σημαίνει ότι πρέπει επί ένα χρόνο να μελετάω για να συμπληρώσω την εισήγησή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούριο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είναι... Να συμπληρώσω κάτι στη συζήτηση του κυρίου Γιάνκου και της κυρίας Κουβαρδά, γιατί ο κύριος Γιάνκου συνέχεια νέους δρόμους ανοίγει. Πριν από 20 χρόνια περίπου άνοιξε ένα νέο για μένα να ασχοληθώ με ομολογίες πίστεως, οι οποίες το 14ο αιώνα αλλάζουν και τώρα σας βάζει εσάς να ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Θυμάμαι ότι μου ενεχείρισε ένα χειρόγραφο και μου λέει εδώ έχουμε μια ανέκδοτη ομολογία πίστεως και άρχισε να μελετάς τις ομολογίες πίστεως του 14ου αιώνα. Τώρα θα σας βάλει εσάς να μελετήσετε κατά πόσο η κλίμακα του Ιωάννη γίνεται και κλιμάκωση της ανόδου στο τέλος της Σαρακοστής που είναι το Άγιο Πάσχα. Γιατί εκεί μπορούμε να δούμε τα διάφορα στάδια και να τα δούμε και εορτολογικά αλλά και ως προς τα Ευαγγέλια πώς μπορεί να ταιριάζουν με αυτό που κάνει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος στην κλίμακα. Και μήπως αυτό το έργο εξήγησης ήταν κάτι που διαβαζόταν κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή. Έτσι. Αυτό θα το κάνει πλέον η κυρία Κουβαρδά. Δεν ξέρουμε στην Κωνσταντινούπολη γιατί μοναστικά και δασματικά δεν έχουν. Αυτά είναι παντρεμένα. Δηλαδή τα παντρεύουν στο Βυζάντιο. Δηλαδή αν σκεφτεί κανείς ότι η Άννα η Δαλασσινή, αυτό το πρόσωπο, το φιλόδοξο, μέσα στο παλάτι διαβάζει, ξυπνάει το πρωί και διαβάζει Μάξιμο Ομολογητή. Δηλαδή είναι λογικό ότι αυτά είναι παντρεμένα. Δηλαδή παντρεύονται αυτά τα δύο, έτσι. Εγώ πάντως είχα πολλές. Έχουμε άλλες ερώτηση για κυρία καθηγήτρια Κουβαρδά. Όχι. Πάμε. We have a question to Father Photios Joachim. Pater Fotie. Πατέρα Σέργη, ακούω. Ναι. Πού είναι? Σηκώνει χέρι. Ναι. Παρακαλώ. Χαίρετε και από μένα. Έχω το λόγο, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, επιτρέψτε μου στην κυρία Κουβαρδά να κάνω μια μικρή επισήμανση σε συνέχεια όσων λέχθηκαν από τον κύριο Γιάνκου και τον κύριο Ραμπατζή. Αφού συγχαρώ όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικά πραγματικά εισηγήσεις τους, ήθελα μια πολύ μικρή επισήμανση σε εκείνες τις δύο φανταστικές επιστολές για τις οποίες έκανε λόγο η κυρία Κουβαρδά. Σκέφτομαι μήπως τελικά, επειδή τις χαρακτήρισε μοναδικές, εντάσσονται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής στόχευσης του Ξανθόπουλου και θα μπορούσαμε να τις εντάξουμε στο γραμματιακό είδος της ηθοποιίας, ένα πολύ αγαπητό γραμματιακό είδος αυτή την περίοδο. Γράφει δηλαδή τις επιστολές αυτές ακριβώς γιατί θέλει να ενισχύσει αυτό το διδακτικό χαρακτήρα όλου του έργου και της εξήγησης. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το περιεχόμενό τους. Η κυρία Κουβαρδά που διάβασε τις επιστολές, δεν ξέρω αν θα μπορούσε έτσι να τις δει κάτω από αυτή την οπτική γωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κόλσιο, μου βάζετε κι εσείς καινούριο στόχο. Άρα ο χρόνος που θα πρέπει να ασχοληθώ διευρύνεται. Όμως πρέπει να έχετε δίκιο υπό την έννοια ότι ο Ξανθόπουλος, και το επεσήμενα στην εισήγησή μου, ασχολείται με όλα τα γραμματιακά είδη που είναι
και στη μόδα, θα λέγαμε, κατά την εποχή που ζει, τον αιώνα που ζει. Και έχουμε τέτοια. Έτσι, τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, εκείνα τα έμετρα επιγράμματα που ήταν πολύ συνηθισμένα τον αιώνα αυτό, ασχολείται με αυτά, δηλαδή εμπλέκεται. Οπότε έχει νόημα η παρατήρησή σας, νομίζω, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω η κερδισμένη του συμποσίου είμαι εγώ, με όλη αυτή τη διεύρυνση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Now, if we have some question to Father Ozios Joachim. Yes, please. Επειδή ο πατήρ Φώτιος είναι Κύπριος και επειδή έχουμε μια προϊστορία με τα συνέδρια τα αγιολογικά της Κύπρου, καταρχήν, αφού τον ευχαριστήσω, θα ήθελα λίγο να δούμε τη θεματική αυτή αυτών όλων των προσώπων που ζουν στη Μέση Ανατολή τον 6ο-7ο αιώνα και κάνουν έχουν μια τεράστια καταγραφή σοβαρού θεολογικού λόγου. Θυμίζω πρόσωπα όπως ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Σοφρόνιος, ο Ιεροσολύμων, ο Ιωάννης ο Μόσχος και πολλοί άλλοι, δραστηριοποιούνται με μια στόχευση: να συγκρατηθεί ο χριστιανισμός έναντι των αιρετικών, γι' αυτό και κάνουν μια μετριοπαθή εκκλησιαστική πολιτική. Σε αυτά εντάσσεται και ο Αναστάσιος ο Σιναϊτης σίγουρα, και ο Σημειών ο Θαυμαστορίτης και ο Σοφρόνιος Ιεροσολύμων. Θα ήθελα λίγο να δούμε ποια είναι αυτή η συσχέτιση του Ιωάννη της Κλίμακος μέσα σε αυτό το πνεύμα, το ανακαινιστικό, το δυναμικό στη Μέση Ανατολή τον 6ο αιώνα, 7ο αιώνα. Πάτερ Φώτη. Ναι, κύριε Γιάνγκο, ευχαριστώ πολύ για την παρίσβαση και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Αραμπατζής, ότι ανοίγεται νέους δρόμους. Βέβαια δεν είμαι ο ειδήμων, αλλά θεωρώ ότι ο Άγιος Αναστάσιος Σιναίτης είχε μία άλλη προοπτική όταν έγραφε από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος βλέπουμε να είναι περιορισμένος καθαρά στο μοναστικό του περιβάλλον, του Σινά, σε αυτή την παράδοση, και έχει βέβαια έτσι το έργο του, μιλώντας για το έργο του συγκεκριμένο, κατηχητικό χαρακτήρα κατεξοχήν προς μοναχούς, ενώ ο Άγιος Αναστάσιος, βλέπετε που αναφέραμε, είναι αποδεδειγμένο ότι κινείται σε όλη την Μέση Ανατολή και έχει αγωνία και ευρύτερα για όλους τους εχμαλώτους των αραβικών επιδρομών και ιδιαίτερα της Κύπρου. Τους συναντά στην τετραπυργία και ζωώρα, όπως λέει στις ερωταποκρίσεις. Δηλαδή έχει μια άλλη διάσταση το έργο του Αγίου Αναστασίου, που βλέπετε παρόλο και το χρήσμα του ως Σιναίτης μοναχός, δεν έπαυσε, και ασφαλώς αντιλαμβάνουμε ένας τέτοιος είχε ευλογία παράλληλα με τον μοναχισμό και την ενασχόληση με τα μοναχικά, να ασχολείται και με αυτό τον έργο του απολογητικού χαρακτήρα. Η ταπεινή μου άποψη, χωρίς να είμαι ο ειδήμων από όσα διάβασα για τον Άγιο Αναστάσιο τον Σιναήτη. Προσθέτω μόνο μια πληροφορία που νομίζω οφείλω να την κάνω στο συνέδριο αυτό το αξιοπρεπέστατο, ότι και ο Αναστάσιος Σιναίτης αλλά και ο Ιωάννης της Κλίμακος, όπως και ο Νείλος ο Σιναίτης, που πρέπει να δούμε και κάποιες εξαρτήσεις μεταξύ Νείλου και Ιωάννου, υπάρχει έντονα η παρουσία τους στο ανθολόγιο του Νίκονα του Μαύρου Όρους, ερμηνείες των εντολών του Κυρίου. Επομένως, η έρευνα τουλάχιστον των κειμένων του Αναστασίου Σιναήτη, που είναι, παρατίθενται ολόκληρες, θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτό το ανθολόγιο ή γενικότερα τα ανθολόγια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την υπόδειξη. So, we close this other question we can accept by going to our restaurant session. Yes. So the session is closed. Thank you very much for your attention.
And thanks to our speakers for their very insightful presentations.